call halal, la Yahweh, Bahasam Yahweh Sai, Bahasam Rakakwadash, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, Barakati Yahweh, Barakati Yahweh Shai, the water, Yahweh Bashim Yahweh Shai, Basham Rakakwadash. Doble honrada a los apóstoles, a los ancianos de Yasharala, Great Millstone, y Shalom a los escogidos. El que guarda su boca, Proverbios 21, versículo 23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Ok, este video va a ser un tema acerca de la falta de sabiduría que tienen las mujeres hoy en día. Ok. La señora Irene Sosa Tavares, de 66 años, quien se había vuelto viral en estos últimos días tras subir un video en la plataforma de TikTok bajo el usuario La Más Dura, acaba de pedir disculpas al presidente de la República Dominicana. Es preciso recordar que el video que la fémina compartió expone fuertes declaraciones hacia el mandatario Luis Abinader. Incluso lo calificó como una basura y que era capaz de vender su vivienda para mandar a quitarle la vida al gobernante. La polémica fue puesta a disposición de la justicia y dictaminaron que ésta tendrá que pagar una garantía económica por 50,000 pesos por medio de una aseguradora. Asimismo, tendrá que presentarse de manera periódica los 24 de cada mes. Y vea usted el video. Que este video que ella hizo. Ahora, el video que ella hizo fue supuestamente porque Abinader dijo que quiere sacar Dios y la Biblia de las escuelas. Y no quieren que hablen de Dios ni de la Biblia en las escuelas. Y ella hizo este video en reacción. El corazón de ella, tú sabes, Israel tiene un celo para el Señor. El corazón de ella está en un buen lugar, pero la manera en que ella lo hizo estaba malo. Buenas tardes, habla la más dura. Buenas tardes, habla la más dura, dándole dura a los fucking políticos. Luis Abinader, poco hombre, miserable, ladrón, come mierda. Tú, la Biblia, oye bien, esto que está aquí, esto tú lo vas a respetar. Con la Biblia. All right. Bueno, eso es básicamente, ella está diciendo ahí que no está de acuerdo con eso de quitar la Biblia de la escuela, y después ella dice que se atreve a vender su propiedad para pagarle a alguien para que mate a Abinader. Lo que ella debió hacer es quedarse callada. Pues mira lo que dice aquí Proverbios 21, versículo 23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. ¿Hay alguna cosa que tú no estás supuesto a decir? Ok, y esas son una de esas cosas. Ahora ella tiene que pagar esa multa de 50,000. Yo no sé si una multa o es una fianza, yo no sé, pero tú puedes pagar 50,000 pesos y ahora tiene que, como libertad condicional, tiene que presentarse cada día el 24 de cada mes. Quizá le vayan a hacer una evaluación psicológica para ver qué es lo que es con esta mujer. Entonces, si ella tuviera un marido, si ella estuviera en orden, si estuviera callada en la casa, no hubiera hecho ese video y
no le hubiera pasado eso. Pero los medios sociales, Instagram, TikTok, toda esa cosa, Twitter, toda esa cosa han dañado a las mujeres. Y aquí tenemos otro caso. Wellington Jiménez Sosa, la Policía Nacional informó este miércoles que mantiene detenido y bajo custodia en un centro de salud a un hombre que intentó quitarle la vida este martes a su expareja sentimental, dándole a beber un jugo mezclado con una sustancia tóxica y que luego él mismo ingirió. Que dice, de acuerdo a informaciones suministradas por una fuente de entero crédito, Sosa cometió el hecho porque González Abreu se niega a restablecer la relación sentimental con él. Okay, ella se quiso separar de él y él trató de matarla. Pero ¿qué es lo que dice Yasharala aquí? ¿Qué es lo que dice Yasharala? Mateo 19, versículo 6. Así que no son ya más dos, sino una carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo aparte el hombre. Okay, ya cuando tú te casas, ya mire, ya no es una cosa permanente. Eso es como como ponerte un tatuaje. Eso es como eso es como, tú sabes, es una cosa que ya tú no puedes ir para atrás y cambiar. Ok, bueno, algunos tatuajes se pueden quitar con procedimientos médicos, con láseres. Yo creo que son rayos láseres. Pero, ok, otro ejemplo, eso es como una amputación. Ya cuando tú mochas una vaina, cuando te mochan un brazo o una pierna, mira, ya ahí te jodiste. Ya tienes que andar con un prótesis. Ok. Y eso es algo permanente, man. Cuando tú te casas con alguien, ya eso no es que divorcio, de que nada, eso es disparate. Por eso es que estas mujeres no me dan pena a mí. Porque a ninguna de ustedes la están obligando a casarse con nadie, como en los tiempos antiguos. Okay, ustedes están eligiendo a los hombres y lo están eligiendo muy mal. Okay, por eso que está pasando lo que está pasando. Ahora ese tipo quiso matar a su mujer por eso. La mujer no tiene sabiduría, man. Esta mujer hoy en día no tiene sabiduría para elegir hombre bueno. Okay, toditos quieren, yo quiero un tigre, yo quiero un tiguerazo, yo quiero un tigre que vende droga, yo quiero un tigre que roba. Estas mujeres son estúpidas, man. Yo estaba viendo un video en YouTube, un tipo entrevistando rameras en la calle. Y le estaba preguntando qué tú prefieres, un hombre, en qué orden de importancia tú pones estos tres hombres. Un hombre serio que trabaja de 9 a 5, un narcotraficante o un estafador. La mayoría de esas mujeres dijeron, yo quiero un tigre narcotraficante, yo quiero un tigre, y después de ese un estafador, y después la tercera opción un tigre, un hombre que trabaje de 9 a 5. La mayoría de las mujeres dijeron eso. Algunas dijeron, oh no, yo quiero un tipo trabajador, porque un hombre que hace la otra cosa, narcotraficante o estafador, esos tres problemas, puede caer preso o muerto. Hay algunas mujeres que dijeron bien, pero la mayoría de esas mujeres dijeron que quieren ese dinero fácil, un hombre que le traiga el dinero fácil. Estas mujeres no tienen sabiduría, man.
Que ahora antes de poner el último artículo ahí, déjame leer esto aquí. Job 39, versículo 13. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta, y olvídase de que los pisara el pie, y que los quebrará bestia del campo? Endurécese para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Es una metáfora para la mujer, ¿ok? Jehová no le dio sabiduría, inteligencia a la mujer. Hay alguna, ¿sabe? Como una en 1,000,000, tal vez, yo no sé, que tiene sabiduría o inteligencia. Pero vamos a ver este último artículo aquí. Frente al compraventas Caraballo de la Romana, recientemente os hacen llegar el caso de un bebé recién nacido, el cual fue abandonado en un estacionamiento que queda en el parqueo que está al frente de compraventa Caraballo en la Romana. Y mira cómo lo dejaron aquí. Solo una mujer sin sabiduría va a dejar que pase algo así. ¿Okay? Vamos a leer aquí, vamos a terminar con Lamentaciones, capítulo 4. Cómo se ha oscurecido el oro, cómo el buen oro se ha demudado. Las piedras del santuario están esparcidas por las encrucijadas de todas las calles. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos por vasos de barro, obra de manos del alfarero. Aún los monstruos marinos sacan la teta, dan de mamar a sus chiquitos. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de teta de sed se pegó a su paladar. Los chiquitos pidieron pan y no hubo quien se lo partiese. Por la manera en que mujeres así tratan a sus hijos, porque Jehová no le dio sabiduría. Por eso es que se necesita un hombre en la vida, porque el Señor le dio sabiduría al hombre. Y si estas mujeres tuvieran hombres en sus vidas, hombres con sabiduría, nada de eso hubiera pasado. Que la doña no estuviera en esa situación, que esa mujer si ese fuera un hombre sabio, que estuviera con ella, porque yo creo que quizá él también tuvo su problema y ella lo dejó, pero también estas mujeres eligen un hombre malo. El tipo quiso envenenar. Si tuviera sabiduría, quizá ella se hubiera quedado con él. Y aquí, si esta mujer hubiera tenido sabiduría, no le hubiera hecho eso a su bebé. Jehová no le dio sabiduría a las mujeres. Hay alguna que como Judith, Jehová le dio sabiduría a Judith, y a Deborah, pero esos son como uno entre 1,000,000. Es una situación, es un caso muy raro. Pero todo eso se va a acabar en el reino. Estas mujeres van a estar en orden, van a tener las leyes escritas en sus corazones y se va a acabar toda esa falta de sabiduría. Lo voy a dejar ahí. Si están escuchando en español, shalom. Alright, so we got here
3 cases of women with no wisdom, because Yahweh Shai didn't really give women wisdom like that. All right. So this video is mostly about how women these days lack wisdom. I'm gonna translate this article. Irene Sosa Tavares, 66 years old, has gone viral in the past few days after uploading a video on TikTok under the username La Masdura. Had just recently asked the President of the Dominican Republic to for forgiveness. All right. It's shown at the video that this female had shared has strong words against the leader of the country, Luis Abinader, including calling him garbage, and that she was capable of selling her home to hire a hitman to kill him. This shit is funny. Alright, so the woman was put under custody and had to pay some kind of bond, a 50,000 peso bond, like $1,000. And now she'll have to show up on the 24th of every month on some kind of house arrest type of situation. But before I put the video, all right, the lady, she had her heart in the right place, because Jake, got a zeal, but not according to knowledge, because the president had recently said that he wants to take God and the Bible out of schools. All right, so and that got a lot of backlash from the public. I mean, this is the only country in the world, I believe, I haven't seen every single flag, but this is the only country in the world that has the Bible on it. And he wants to take the Bible out of the schools. So she's right here. She's just, she's ranting about how what he's doing is wrong, and I'm gonna just put the video. Buenas tardes. Habla la más dura, dándole dura a los fucking políticos. Luis Abinader, toco hombre, miserable, ladrón, come mierda. Tú, la Biblia, oye bien, esto que está aquí, esto que está aquí, esto que está aquí, esto tú lo vas a respetar. Esto tú lo vas a respetar. Alright, so she's saying, she's sent out a video to the president. She's saying, Luis Abinader, you garbage, you shit eater. I don't know what else she said, I forgot, but she said, alright, this book right here, you're gonna respect it. Alright, and she busts out the Bible. Well, I mean, she got her heart in the right place. Like I said, Jake got a zeal, but not according to knowledge. But, hey, I just had to bring up this verse right here. Proverbs 21, verse 23. Whoso keepeth his mouth and his tongue keepeth his soul from troubles. See, this woman has some wisdom, because I think this is like the second or third person I seen in DR that got in trouble
for talking negatively about a public official. All right, you can't even like there's kind of a First Amendment here in DR, but it's not like in the States. All right, I think in the States, I know even in the States, I think you can't even threaten. You can't threaten public officials like that. Cause lady said, lady said she's gonna hire a hitman to take out the president. That shit is crazy. All right, can't say shit like that. I mean, you could say all the shit you want about him, but as soon as you say, "Are you gonna get a hitman?" That's where she fucked up. All right, and she had just kept her mouth shut. She wouldn't be in that situation now. All right, so the next case, the next article. Okay, Wellington Jimenez Sosa. Okay, the National Police informed this Wednesday that it had detained and has under custody in a clinic or a health center a man that had made an attempt to kill his ex-partner, giving her a juice mixed with a poisonous, toxic substance, and that he drank himself as well. All right, that's the gist of it. All right, but it says right here, according to information by some anonymous source, Sosa had done the deed because Gonzalez Abreu had denied him getting back together with him, all right, because she had broken up with him. So, he tried to poison her, all right. Try to take her out, man. Hey, cause these women, man. These women, these women got it easy, all right. In ancient times, you just had hope. Your father married you off to a good man, but nah. In these days, man, they got it easy. They can choose whatever man they want, all right. But the bad thing is that these women be choosing men that are just no good. All right. So I really don't feel sorry for them because they're the ones, they're in control of the men that they're choosing. So I don't feel bad for them. All right. And I saw this video recently on YouTube. This dude was interviewing these harlots on the streets, and he was asking them, what would you rather have in order of importance? A drug dealer, a scammer, or a dude with a 9-to-5? Hey man, a majority of these women said, okay, I'd rather have a drug dealer first, a scammer second, and my third option is a 9-to-5. Majority of these women said that, man. So you see where the priority for these women in this day and age is. All right. Now you had some women in a video that said, they'd rather be with a 9-to-5 dude instead of a drug dealer or a scammer because they don't have to worry about looking over their shoulder, or sleeping with one eye open, or hoping they don't get arrested or whatever. So there's still some women out there that they got their head on right, but it's very rare to see that. All right, because Yahweh Bashem Yahshai did not give the woman wisdom. Job 39, verse 13 through 17. Gavest thou the goodly wings unto the peacocks, or wings and feathers unto the ostrich?
which leaveth her eggs in the earth, and warmeth them in dust, and forgetteth that the foot may crush them, or that the wild beast may break them? She is hardened against her young ones, as though they were not hers. Her labor is in vain without fear, because God hath deprived her of wisdom, neither hath he imparted to her understanding. Right? So the ostrich is a metaphor for the woman these days. All right? It's a metaphor for the woman, man. The final article here is very relevant to that verse. All right? Recently, we just found out about a case of a newborn that had been abandoned in front of a parking lot in front of a pawn shop in Caraballo, or no, a pawn shop called Caraballo in La Romana. And look how they left the baby, man. All right, it was still alive when they found it. All right, and they had to take it to a hospital, man. So I'm gonna end it with this, Lamentations 4, verse 1 through 4. All right, because the ostrich is like a metaphor for the woman. All right, how is the gold become dim? How is the most fine gold changed? The stones of the sanctuary are poured out in the top of every street. The precious sons of Zion, comparable to fine gold. How are they esteemed as earthen pitchers, the work of the hands of the potter? Even the sea monsters draw out the breast. They give suck to their young ones. The daughter of my people has become cruel, as the ostriches in the wilderness. The tongue of the suckling child cleaveth to the roof of his mouth for thirst. The young children ask bread, and no man breaketh unto them. I read these women become so cruel, man, that they're just abandoning their babies, man. Because that's a lack of wisdom. All right, if these women had wisdom in their lives, man, if they had a wise man in their lives, that shit would not have happened. All right, that old lady would not have to, pay that fine and appear in court or whatever for threatening the president of DR. All right, if that woman had stayed with her partner, all right, he wouldn't have tried to poison her, man. And if this woman was wise, man, she wouldn't have abandoned her baby like that. And just like the ostrich, man, she just left it and forgot about it. So these women, man, and these so-called modern women, they got no wisdom, man. All right, these women lack wisdom in this day and age. All right, but in the kingdom, all that is gonna change, man. Now, I ain't gonna say that not all women lack wisdom, because the Most High gave Deborah some wisdom in order to be a judge over Israel. Esther was wise in the way she handled herself, and Judith was wise too in a way that she handled herself. But man, that's like what, 1 in a million case. You got 999,999 women that are not wise just for one to be wise. Come on, man, that's just some bad. That's a bad percentage, man. Alright, so these wise women, man, this is a very rare thing. All right, but all that is going to change in the kingdom, man. In the kingdom, man, these women are going to have the laws written in their hearts. So they're going to be wise, man. All right, they're finally going to have some wisdom, man. They're going to act
wisely for all eternity. Right, and this folly, this lack of wisdom that you see now, that shit will not exist in among the women of the nation of Israel, man. I'm gonna leave it there. I'm gonna give all praise to Yahweh Bashem Yahushua. Call halal, Allah Yahweh, Bahasam Yahushua, Bahasam Rukakwadash, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, Barakati Yahweh, Barakati Yahushua, the water, Yahweh Bashem Yahushua, Bahasam Rukakwadash. Double honors to the apostles, to the elders of Yasharala, Great Millstone. Shalom to the elect, Ababa Ball, Abad Kal Gawiyam, Abad Kal Adawamim, Kwam Yasharala. Shalom.